Willkommen zu Auto Review X, ein heute tauchen wir tief ein in ein Maschine, die Kraft, Eleganz und italienische Perfektion in einer Weise vereint, wie es nur Ferrari kann. Wir sprechen über den 2026 Ferrari 812 Superfast, ein absolut Icon der V12-Ära. Ein Meisterwerk aus Maranello, das nicht nur schneller, stärker und präziser geworden ist, sondern auch emotionaler denn je. Der 812 Superfast war schon immer ein Auto, das Herzen schlagen lässt. Aber das 2026 Modell hat als auf ein neues Level. Vom Design über den Motor bis hin zur Technologie wurde jedes Detail verfeinert. Ohne den reinen Charakter eines klassischen Ferrari V12-Supersportler man den 2026 812 Superfast zum ersten Mal sieht. Volksoffer die weiterentwickelt. Aggressive Linienführung ins Auge. Die Front wurde geschärft und erhält ein dominantes Lichtdesign mit Laser-LED-Einheiten, die dem Wagen ein unglaublich fokussierte Präsenz verleihen. Die Aerodynamik wurde optimiert, die Luftinlass sind größer, funktionaler und sorgen für mehr Abtrieb, ohne den Luftwiderstand untig zu erhöhen. Die lange Motorhaube, das Breitheck und die muskulösen Schultern bleiben typisch 812, aber es wirkt harmonischer, fließender und moderner. Ferrari ist dies gelungen, die DNA der Vorgänger zu bewahren und gleichzeitig einen futuristischen Auftritt zu schaffen. Der sofort klar macht. Hier kommt ein reinrassiger Supersportwagen, unter der Haube befindet sich das Herstück der Legender. Freisaugen 65-Liter V12. Ferrari bleibt diesem puristischen Motorlayout true. Obwohl die Welt sich immer mehr in Richtung Hybrid und Turbo bewegt. Für das Modelljahr 2026 wurde der V12 weiter überarbeitet und liefert jetzt noch mehr Leistung. Ein Drehmoment und noch explosiver Drehfrudigkeit. Die Leistung steht auf über 840 PS, das Drehmoment wird optimiert. Und die Drehzahlgrenze bleibt extrem hoch, ein Ferrari-typischer Schrei. Der erst weit über 9000 U per Minute sein maximales Crescendo erreicht. Dieser Motor ist kein Kompromiss, ist ein Statement. Ein Statement für Leidenschaft, Tradition und ungebändigt Emotionen. Das Fahrverhalten wurde ebenfalls verbessert. Ferrari hat in der Lenkung, der Federung und der Gewichtsverteilung gearbeitet. Die Adaptive Dämpfung reagiert schneller, präziser und intelligenter. Das Heckelsystem wurde neu abgestimmt, ein noch direkteres und stabileres Einlenkverhalten zu ermöglichen. Der Wagen fühlt sich nicht nur extrem agil an, sondern vermittelt eine unglaubliche Sicherheit, selbst bei hohen Geschwindigkeiten oder schnellen Lastwechseln. Der 812 Superfast war bereits ein beeindruckendes Maschinenwerk, aber 2026 fühlt sich wie eine Evolution in Perfektion an. Jede Curve, jede Beschleunigung, jede Bremsung, alles wirkt natürlicher. Fließender und gleichzeitig brutaler dort im Innenraum erwartet eine Mischung aus moderner Ferrari-Technologie und purer Rennsport-DNA. Das Cockpit ist fahrerorientiert, dynamisch und hochwertig. Ferrari setzt weiterhin auf ein digitales, aber bersicliches Anzeigelayout, ergänzt durch ein neues Head-Up-Display, feiner Materialien und ein verbesserte grafische Isolierung. Die Sitze sind sportlich, bieten aber gleichzeitig mehr Komfort für längere Strecken. Als im Innenraum strahlt Luxus, Precision und Performance aus. Die Bedienelemente sind intuitiv, aber typisch Ferrari. Viele Funktionen sind direkt am Lenkrad integriert. So dass es der Fahrer nie den Fokus verliert, was die Technologie betrifft. Wurde der Wagen mit allen aktuellen Ferrari-Assistenzsystemen ausgestattet.
Dazu gehören ein Verbesserungstraction-System, ein Feinfühlig-Stabilitätskontroll und ein aktualisiertes Ferrari Dynamic Enhancer-System, das aktiv dabei hilft, das Auto unter Balance zu halten. These features greifen jedoch erst dann ein, wenn es wirklich nötig ist. Ferrari weiß, dass ein Fahrer eines 812 Superfast ein unfiltriertes Erlebnis möchte. Und genau das bekommt auch, nur mit durchzuschlicken. Sicherheit moderner System im Hintergrund auch das Gewicht wurde optimiert. Durch den vermehrten Einsatz von Carbonfaser und leichten Verbundmaterialien ist der Wagen trotz der zusätzlichen Technologie leichter geworden. Das wirkt sich direkt auf die Performance aus, noch schneller, noch dynamischer, noch reaktionsfreudiger. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt jetzt noch brachialer. Die Geschwindigkeit kratzt an der magischen 350 km/h Mark. Und die Bremsen werden ebenfalls verstärkt. Dieser Gold Stanjalten, der 2026 Ferrari 812 Superfast ist nicht nur ein Auto, ist ein Erlebnis. Ein Erlebnis aus Sound, Geschwindigkeit, Technik und italienischer Leidenschaft. In einerseits in der Wheelfahrzeug immer leiser, schwerer und elektrischer werden, ist der 812 ein letzter und vielleicht einer der ganzen Wörter einer sterbenden Spezies. Ein V12 Meisterwerk ohne Kompromiss. Erinnert uns daran, warum wir Autos lieben. Warum wir Geschwindigkeit lieben, warum wir Emotionen lieben. Für Ferrari-Fans, für Sammler und für alle, die echt Performance zu schätzen wissen, ist der neue 812 Superfast ein Traum auf vier Rädern. Ein Traum, der nicht nur beeindruckt, sondern begeistert. Ein Auto, das nicht nur fährt, sondern lebt. Und genau darüber sprechen wir heute hier auf Auto Review X, denn wir zeigen euch die Autos, die Zukunft definieren. Die Leidenschaft in Fashion und die Welt der Supersportwagen weiterhin prägen. Der 2026 Ferrari 812 Superfast ist pure Kunst, pure Kraft und pure Emotion. Danke, dass dabei seid und bleibt dran, denn auf Auto Review X kommt noch viel mehr.